सेम आय टीचर पण कितें सांगलो सेम सेम आय टीचर पण कितें सांगलो ना आय टीचर कितें म्हणणें आहा तुमचें बीएससी पयलीं चल आं ते संजीवनीचे बद्दल कितें सांग बरें आयज बीएससी मिटींग आशिल्ली कितें एक्झॅक्टली डिस्कशन Business Advisory Committee, as you know, it is to decide the business of the house. From Monday to Friday, 25th, it starts with only one day holiday, that is 26th January. So this is a short session, as you know, because of the pandemic, we can't have a very long session. But we have tried to accommodate as much of business, government business, as well as private business as possible. For the first time, as a special case because of the pandemic, normally as per the business rules of the house, only 2 calling attentions are allowed. We have allowed 3 calling attentions per day. So that the members of the Legislative Assembly, whether opposition or ruling, can raise important issues, and they have sufficient opportunity to raise issues which can be discussed in the August House. Yeah, there are 5 bills which have been listed and which came up in the last session as well. So they will also be taken up for consideration, passing, and the 5 bills which were discussed last time. Goa regulation of house building advance bill, Goa non-biodegradable garbage control amendment bill, Goa fiscal responsibility and budget management bill, the Goa municipalities amendment bill, the Goa motor vehicles amendment and taxation on passenger and goods amendment bill. So these are the 5 bills which will come up in this particular session. But there may be more which are coming, because what is passed in the Wednesday cabinet, coming Wednesday, those bills also can figure as government business in the forthcoming session. ओके म्हणजे स्टेटमेंट या इथून असतो ना या सेशनात बजेट पास Not budget. First day will be the governor's address. I got it exactly here. On the first day will be the governor's address. Second day will be discussion on motion of thanks to the governor's address. As you know, opposition moves amendments and then the discussion takes place. Government bills, if any, will come up on the same day, that is 27. 28, discussion on motion of thanks to the governor, and then presentation and discussion and voting on supplementary grants for 2021. Introduction, consideration and passing of Goa Appropriation Bill 2021 relating to supplementary demands again for grants for the year 2021. Then of course government bills if any. Now on 29th we have the private members business day. Discussion and voting on motion of thanks to the governor's address. This also is there, and government bills if any. But we have decided very consciously that most of the time will be given to private members, because Friday is a private members day. Government will try not to transact any government business on that day. That has been the essence. Whole idea is not to curtail time being given to the opposition, time being given to honorable members of the house, so that there is sufficient opportunity for everyone to discuss all issues in the house. It is not the intention of the government to curtail discussion, hide certain issues, or not to answer certain things. Because of pandemic, it is a 1 week session, so that is how it is. क्वेश्चनावर 3 दिवस असतले Oh, question? Yeah. Yes. Anything else? Thank you. अच्छा चल. हे बॅकलाईट पे आज ही असेंब्ली 25 तारखेक चालू जाता. बऱ्याच ठिकाणी परत असेंब्ली फॉलोआउट केल्या त्याबद्दल गव्हर्मेंटाचें हांव अभिनंदन करता, कारण गव्हर्मेंट पयलीं असेंब्लीच कॉल करपाक आमकां आवडनाशिल्लें, पूण डिफरंट प्रेशर आयिल्ल्या कारणान तांणी ही असेंब्ली कॉल केली. ही बी 25, 26, 27, 26 हो आमचो भारताचो संविधानाचो दीस. त्या दिसा बिजनसूय ना, आनी आज बिजनस एडवायजरी कमिटीन
डिसायड करता आसतना पयले दीस जें सेशन आसा तें गव्हर्नर एड्रेस आनी त्या नंतर ताजो जें कॉंग्रेच्युलेशन मोशन आसा तें मूव करून तो बिझनस स्टार्ट जालो. खरें हें सेशन फक्त 3 दीस मेळटा, 27-28 एकुणतीस आनी 29 प्रायवेट मेंबर्स डे आशिल्ल्या कारणान थंय व्हडलोसो आमकां डिस्कशनां वेळ मेळचो आमकां दिसना. त्या खातीर काही गोश्टी आमी डिस्कस केले. त्यो गोश्टी म्हणजे एक म्हणजे जी रिजोल्युशन आसा ती घेवची, कॉलिंग अटेन्शन आसा ती घेवची आनी ती जर फाल्यां एज पर एक्ट 2च आसा जाल्यार ती वाडोवची. त्या प्रमाणे डिसिजनां जाल्या. येताच्या आठवड्यान बिझनस तयार जातलो. पयल्या दिसा बिझनस स्टेबल जातलो आनी त्या प्रमाणे गव्हर्मेंट जो आपलो बिझनस आसा ते घालतले. प्रायवेट मेंबर्साक जी बिलां दिल्या ती बिलां खंयची खंयची घेवपाची तिकडली. परत 0 hours जो आसा तो येतलो आनी कॉंग्रेच्युलेशन मोशन ऑफ गव्हर्नर जें आसा ताचेर डिस्कशन येतलें. इतलो जावं बिझनस आसा. सर खंयच्या या, इश्यूज तुमी ओके हायलायट with करतल्यात बी? तेणें कितें 3 दिसाक हें केल्या पळय ते ओके आहा तुमी कॉलिंग अटेन्शन? नाही आमी हॅपी नाच. ही एसेंब्ली 23 दिसांची आसपाक जाय जाल्यार आमी हॅपी आसतले. कारण ह्या 3 दिसांत तूं डिस्कस कितें करतलो? खंयचोच इश्यू डिस्कस करूंक ना. मागीर 3 रेजोल्युशनां आसूं किंवा 3 कॉलिंग अटेन्शन आसूं किंवा आनी कितें आसूं त्या टायमार तें करूच शकना, कोणूच करूं शकना. हें खुद्द स्पिकर आनी CMूय समजूंक शकता. पूण ताका वेळ आशिल्ल्या कारणान 23 दिसां आमी जें सेशन मागलां तें लाँग सेशन मागलां आनी तें लाँग सेशन आमकां केन्ना मेळटलें तें आतां मुखार पळोवंक. मेन विषय कितें हाडले? या, इश्यू गोंय जे आज मेळावली आसा खूब इश्यू आसा रेज करतलो आशिल्लो. हायेस्ट इश्यूज इन दीस गव्हर्मेंट आज आमकां रेज करपाक मेळटा. पण कमी दीस आशिल्ल्यान फोकस कित्याचेर आसतलो? फोकस आमचो मेजर जे सिच्युएशन आमच्या विद्यार्थ्याक आसा ते इश्यू मेळावली आसूं, तन्मार प्रोजेक्ट आसूं, रेल्वे डबल ट्रॅक आसूं, कोल इश्यू आसूं, संजीवनी सहकार कारखाना, फार्मर्स इश्यू, फार्मर्स बील, परत हे सगळे गोश्टी इश्यू येतल्यो. सर पण तुमकां दिसता की इवन दो इतले सांगले तेणेन, इतले क्वेश्चन आसतले, इतले कॉलिंग फायनली असेंब्लीन देखून कितें जावंक जाय तें जाता? की 23 दिसांचे फूल सेशन असले जाल्यार जे आज गोंयांत इश्यू जे वयर सरल्या ते डिस्कस जावंक शकता. ना जाल्यार थोडे थोडे इश्यू 2-2 मिनटां सोंपोवचे पडटा. ताका अर्थ ना. अर्थ ना हांव सांगूंक शकना. इट इज अ स्पिकर्स डिसिजन आसा.